Okay, so I hope everyone will listen because you will truly be part of this game. I will throw you and give you statements, my dear J.Ann. Kung guilty ba kaani nga statement or dili. Now you just have to cross your arms if you are guilty. Then if you are not guilty, you just have to give us your wave. Wave ra ka kung not guilty ka. Okay ba anak? Again, give us your crossed arms if you are guilty of that certain thing or that statement, and you just have to make a wave if you are not guilty with it. Alright? Now, what's the participation of our dear crowd? Kay murag usang gatos na magyunta kadaghan na. Okay, pag not guilty or guilty gali si J.Ann, mamili kang table J.Ann na imong ipa-apata-pata dance challenge. Okay? Example, kung guilty ka sa statement, mamili kang table nga maghimo sa apata-pata. This is table 1. This is table 2. This is table 3 up there. 4, and the last table is there. The 5th one. Alright, anak? 1, 2, 3, 4, and 5. So we have 5 tables. Again, mamili ka kung guilty ka, sila ang muhimo sa apata-pata dance challenge. Alright. Okay. I think we are now ready. Okay, so let's do this one. Munaog kay bukat ang host, munaog ka sa stage. Are you ready, J.Ann? Okay, here is your guilty, not guilty statements. Muna diri ang nakulbaan sa akong kindi. Alright, statement number 1. Guilty or not guilty? Nakatulog overnight sa balay sa classmates. Di ba kung not guilty kay you have to make a wave? Yes. Mababay ka itaas. Yes, not guilty. Muna na kabuutan nga bata. Wala bang palakpakan dyan? Wala din siya nakatulog sa balay sa iya ang classmates. Very good. Let's have statement number 2. Guilty or not guilty? Nagpa-pretend nga nagsakit para maka-absent. Guilty or not guilty? Guilty. Wave ya. Sorry brother, hindi siya guilty. So once nga naka-absent, you were sick or maybe naging valid reason. Ayun na, naging kabutan na itong debutant. Let's go to the next statement. Guilty or not guilty? You spent more time, almost an hour of doing or taking selfies. Guilty or not guilty? Wow, guilty! So, I want you to choose a table kay guilty man siya. Sige na selfie at ang debutant. Mamili ka table from 1, 2, 3, 4, and 5 who will do the apata-pata dance challenge. Give me that number, anak. You just have to give me table 1, 2, 3, 4, and 5. Table number 2. Nadiri ang mga danceros nato nga mga guests. I'm sorry mga anak, sir and mom. You have to stand and do the apata-pata. Alright, come on. Sige na nga. Wait muna, DJ. Alright, let's do from the chorus, DJ. In 3, 2, 1, go! Here again itong mga TikTokerists. Let's continue. Guilty or not guilty? You texted the wrong person and you regretted it. Again, nakatext sa sayop nga tao kung nagmahay gyud ka ana. J.Ann, guilty or not guilty? Tupaga na sakto. Guilty! Di na nakamangutan o kinsa to kay wrong person man po. But anyway, after choosing table number 2, the next table who will do the challenge is table number
Number 3. Ma'am, naginusat. Duhara yun mo diha, ma'am. The 4 of you will stand. All right, ma'am, please. Appeal si sir. Na ay representative. Ma'am, pasaylo ako ng appeal dyan ka sa challenge man kay naka sa table number 3. Wala dyan ka ka-retrato sa buffet, ma'am. Huwag di ka mo pinto. Palihog og stand, ma'am. All right, DJ, you ready? Yeah. One more. There you have, ladies and gents, take your table number 2. Moving on to our next statements. Ay, this one, I love this. J.N. Anak, are you guilty or not guilty? You danced alone in front of a huge mirror. Guilty. Again, Guilty. minsan na ginusara at tubangan sa usa ka dako nga sami. Guilty or not guilty? Show us your answer. Nakapalimutin, nag-reaction si brother. Alright. Let's do the next one. I'm curious with this. Guilty or not guilty? You Google your name to see what will come out. Again, you Googled your name. Then, for you to check and to find out kung unsay association nga sa imo ang ngalan or explanation sa imong name. Did you do that one? Oh, I'm sorry, not guilty. All right. How about this one? While naligo or while nag-shower, nagduro og kanta. Guilty or not guilty? Guilty. Guilty. Saba ka na, CR. We already love singing Saba ka na, while CR. doing shower, no? Kita na. So give me the table after 2 and 3. You only have to choose 1, 4, and 5. Give me a number, anak. Number 4! Ma'am, ka muna, ma'am. Nag-uol yung kay ka, ma'am. Kay ka muna. Ma'am, please do stand, sir. Yes. Basta oh. All right. Let's do this in 3, 2, 1, go! All right, thank you so much. Last 3 statements tayo, JN. Guilty or not guilty? I'm sorry, ma'am, Annabelle, you badly need to hear this one. Naanay nanguyab pero wala gisugot kay masuko si Mother Earth. Naa. Guilty or not guilty? Guilty, ma'am. Nalagyan ko namang Annabelle nanguyab. Walang gisugot kay nahadlong ko nun mo. Alright, J.Ann. Pagkaluoy atong tawhana tao. Ipapangita nato to siya. Alright. Give me a number of the table. 1 or 5? 1! Sir, asaylo ka yun po, sir. Kamog yung narafulan, sir. You have to stand together with Ma'am Annabelle and Jad. Alright, come on. Sayaw ka na. Lolo and Lola as Sayaw ka. well. Saya pa kuno kay ni Lola. Alright. In 3, 2, 1, hit it! One more time. Alright, let's all give them a round of applause. And now let's go to the final statement. The final statement is pinakasayon na kay ni J.Ann. Have you cheated on a test or in a quiz or exam? Guilty or not guilty? Guilty. Guilty. Alright. So wala na yung table na itong pampasayawan. Ang senior citizens table.
Alright, ma'ams. Pasaylo ako kinahanglan din mo maglambad ng karoon ako. Please stand, ma'am. Alright, come on. Malindot ka, ma'ams. Okay. Kasi yung gusto ng music, ma'am. Let's get louder apat sa. Dito na sa apat sa, ma'am. Ready? 3, 2, 1, go! Me at the Layo yun sinayawan o tigulang na yun ka, no? Tuwaan nga sila kay Lahi Ragyot Inyo Ama. Pero thank you so much for doing that one for J.I. Shall we all give ourselves a round of applause, ladies and gentlemen? All right. At this juncture, at this moment, Okay na ka, Dana? we will now be entertained with a special song rendition before we will be having our debut tradition. So J.N., later before we will be doing one of the timeless debut traditions, let's all be entertained first by this special song rendition. Ladies and gents, the versatile singer of the Misamis Occidental, at the same time, she is a teacher performer. Give it up for Mrs. Quincy Tabal Cuevas. A round of applause, please. 5, 4, 3, 2, 1. Great job. Ready for the second photo? 5, 4, 3, 2, 1. Wow, those are some awesome poses.
There you go, ladies and gentlemen, once again. Shall we all give a round of applause to the versatile performer, Ma'am Quincy Cuevas. Thank you, Ma'am Quincy, for that Himala rendition. That's all for you, my dear Jan. Anyway, at this moment, ladies and gentlemen, let's all be welcomed by this welcome greetings and message. And this will be given unto us by the beautiful Tita of Jan. Put your hands together for Ma'am Nene Mucha. A round of applause, please. Asa ba na? Good afternoon, sir. Thank you. Bino ko sana. Good afternoon, Madam Beautiful. Ayaw ka na pa sa. Good afternoon to everybody. Good afternoon to my Lumuna ko dyan. parents. No, the most Hindi na, hindi ako masampit. beautiful Hindi ko pasampit. people in my life. Most wonderful. Ako mga igsoon, thank you very much for Ay, doon na coming. na. Tanan akong mga igsoon na except lang di ay sa usa. O ang duha di ay duha. Thank you very much din sa ako Wala, ang hospital camera, sir. colleagues. Kimberly o si Nya, thank you. May aunties, tanan, thank you kayo sa inyong pag-anhi. Og labaw sa tanan, ang among amahan sa lungsod, tubi, og among amahan sa kabanay sa mga mutya, may due respect, Honorable Guardsman Mutya, and Honorable Edwin Mutya Raterta, thank you for coming. Ay daghan kay salamat no sa inyong pag-anhi. Og labaw sa tanan, ang inahan sa atong debutant, thank you sis. Despite sa mga daghan kayong mga chichiburitsino, pero at least we survive. And you survive sa inyong dako kaayong plano sa inyong anak. Huwag ka iyak. I-welcome mo na ako sa ato ang activity karon, paagyo og celebration sa ato ang debutant birthday celebration, ika 18th birthday ni Gian. Welcome, welcome, and enjoy tonight. There you have, ladies and gentlemen. Magpalakpakan po tayong lahat for Ma'am Nene Mutia, the beautiful tita or auntie of Jay and April. Thank you, ma'am, for welcoming us all for this beautiful celebration. I would just like to inform everyone na we will be or individual or by table lang ang atong pag-move out from the hall para sa ato ang pika-pika or snacks. Then our photo booth is also open, so we really wanted for you to have a perfect souvenir for this celebration. That is why kuhiton lang mo sa coordinator or staff para mutindo aron dili tatanan maghuot sa ato ang photo booth. Anyway, I think everyone is now set and ready. Pwede mga yung sa kamasigabong palakpakan. Alright. Jian, as you celebrate your beautiful 18 years in this beautiful world, you deserve nothing but this grandiose celebration. And for that, dili makomplito o dili ka magbuhat sa mga timeless debut tradition. And I think sa imong kasimple o sa imong kagwapa, duhara po ka traditions ang imong gibuhat or buhaton karon nga ceremony or celebration. And Jayan chose to have the 18 blue bills, the 18 candles, and the 18 roses. Ang lami pa gyud kaayo kay si candles o si bills are just the same persons karong gabi una. That is why at this moment, my dear friends, ladies and gentlemen, we will now be doing the first timeless debut tradition, and that is the giving of the 18 candles / payayamanin ka din namin this afternoon. At the same time, we will also be doing the giving of the 18 blue bills. Now, you have to listen for this, my dear J.N. This is very important why we are doing this one, for you to know that first, money should be used wisely, and as you turn into a young, refined woman, dapat responsable ka pag-utilize sa imong mga finances. And I think your mom is the living testimony of how hard works really pay. Kaya
among ihatag nimo ang deserve nimo nga kalipay, and that is for you to manage your finances perfectly. That's why we are doing the giving of the 18 blue bills. At the same time, 18 candles are to follow because candles represent Samsung. the guidance that you Sapatos. need to take along the way as you turn 18, as you turn legal. So you have chosen 18 individuals that would represent these 18 traditions. All right? Are you ready now? Okay, I think everyone is set and ready. This time, let's do the giving of the 18 blue bills at the same time, the 18 candles. But before that, I would like to request Ma'am Annabelle, if you have with you the candle, please light the mother candle. We would like to request a staff from Envision Coordination, ma'am, that we need the mother candle for our... Alright, get ready. I would like to request the 18 individuals who will be bringing with them their candles at the same time their 18 blue bills to be ready, because I will be calling you one by one and you have to stand here. Please do stand, my dear. You just have to place your bouquet of flowers in your beautiful chair. Before that, beauty queen, baka alam. You're also shy joining beauty pageants. Your height is a perfect requirement for that. Okay. So, while others are still preparing for this tradition, asa nag-school, you have to remember the answers of our debutant because later manghatag siya pa-premyo natong tanan. So one of those games is the giving of the trivia question, and all this Q&A with me with J.Ann. Maunay akong ilabay nga pangutanan later. Alright, asa nag-senior high karon si J.Ann April? Sanema, Sanema, it stands for Northeastern Mindanao Academy. Northeastern Mindanao Academy. Unsay strand ni J.Ann? Youths. Youths, wow. And we are so curious, few years from now, aha na namo makita or unsa na si J.Ann. What's your ambition, my dear? Let's steward. Wow, wala bang palakpakan dyan? The future flight stewardess of the Delgado family. Circuit. Daghan siguro may pasayro sa airplane kung sa imo ang kung ano pa naman kagwapa ang imo ang flight stewardess, my God. Alright. What is your favorite color? Black and violet. Obviously, you are wearing now your beautiful purple gown, black and violet. Alright, sige. I think we're ready. You just have to give me the thumbs up before set and ready. Okay, so now, at this moment, palakpakan po natin the beautiful mother of our debutant as Ma'am Annabelle lights our mother candle. Ma'am Annabelle, as you light that mother candle, you are opening the world of our dear J.Ann. Madili lang ikaw, ma'am, ang mo atiman o maghatag o kalamdag sa iya ang dalan. There are 18 individuals, ladies, this afternoon, nga mutabang ni mo, ma'am, sa paghatag o pagiya ni J.Ann into the perfect path that she needs to take. Thank you so much, ma'am, for lighting that mother candle. Palakpakan po natin once again, the mother of our debutant. And so, at this juncture, let's begin the giving of the 18 blue bills at the same time, our candle giver. I want you guys to give your resounding round of applause to our first blue bill giver and candle holder. We have Ma'am Amelita Ramirez. Ramirez.
labay man ka ma'am ihatag sa daan daw ma'am. Sure pa. Chika ma'am. Okay. I-Gcash lang daw ni ma'am, basig masend mo sa host, ma'am, ha? Ang Gcash number ko ako mo later. Can I have one microphone, please, for our first candle giver? Ma'am Amelita, we're so excited to hear your wishes and your prayers for our debutant. Go, ma'am. Okay, good afternoon, everyone. My wish for you is always be bukay ko kalipay bitaw, stay healthy and be pretty, pretty. Then always dyan mo respect sa imong parents o sa ato ang mga elders. No, na. Then, hope na you have a beautiful career or good luck to your journey. Because dalaga na, hope na akong ma-advise mo since dalawa ko rin high school sa ako. So, murat ko ka na is buta na kasi mo una ang akong gibuhat ni sa una no pagdisiplina para rin sa mga hindi na po pala yung kanila madawat ang makeup. Sige, once again, happy birthday. Once again, ladies and gentlemen, let's all give a round of applause to Ma'am Amelita Ramirez. Thank you, ma'am. You have to blow the candle, Anna. All right, thank you, ma'am. Now, our next blue bill giver and a candle giver as well is Miss Catherine Ocampos. Let's all give her a round of applause. Palakpakan po natin si Ma'am Catherine. We really designed that J.Ann will stand there, ma'am. Kaya siya yung unahon yun ko no ang blue bill ng hata. Kidding aside, Ma'am Catherine. Nakapapel, ballpen. Bring down, ma'am, your message. Palakpakan po natin si Ma'am Hi, Catherine. G. Good afternoon. Happy birthday. Ilila sa niya. I'm Catherine Yin ko kauban sa work ni Tita Nene. For me, happy birthday. G. Wishing you all the best para sa mong life. Then, be a good girl always. Listen to my elders. Kay, they're the one that will guide you para sa iyo. And that's all. Happy birthday. There you have it, ma'am. Please allow her to blow the candle. Thank you so much, Ma'am Catherine. Ano lang, wala. All right. Ito, may nakabutang na to. Kadugay na ko nilantaw ni J.Ann. Mura na si Bianca Manalo, right? Do you know her? She's our Miss Universe representative. The ex-girlfriend of Senator Gatchalian. Diba, gwapa mo rin yung ikaw. Alright, next we have Miss Kimberly Raterta. Shall we all give a round of applause to Ma'am Kimberly? Hello, Ma'am Kim. So okay, ma'am. You have to give first, ma'am, the bill and light that candle. Here's the microphone now. And your message. Hi, G. Ako dahil si Ate Kim, pero mubo lang dyan ko, ha? Pero taas na kita. Actually, na-excite ko sa imong birthday kay Parehatan Color. So yun, it's my pleasure na mapil sa imong 18 candles and 18 bills. Ikulbaan ni kayo sa mga bills. Kasi electric bills. Ako dyan noon to. Na yun, akong wish na mo, G, magbinutan na dyan ka. Na yun, enjoy ang life nga teenagers. Na yun, i-grab ang opportunity nga ma-experience at ka sa kanang mga exciting na part sa imong life. Kaya basin magmahay na ka din nga wala mo ka-experience ana sa batanon pa ko.
enjoy lang dayon. Always na ka mag-pray ni God nga i-guide ka sa imong mga plans sa imong life, especially sa imong future. Okay? So, gusto ko na ako nga makita ka in the future sa imong mga pangandoy sa imong kinabuhi. Okay? Thank you and happy birthday. Once again, my dear friends, ladies and gents, that was Ma'am Kimberly Ratarta. Thank you, ma'am. Next in line is BB Girl Sumi. Ate Bibi Girl. Uy, mo kong gikuan. Miss BB Girl. Ano ba sa Global? Ma'am, bless kay mong ngalan, ma'am. Ha? Kay bisang pag mo edad kag sa isinta, BB Girl, ragyod gihapon ka, ma'am. And thank you to your parents for baptizing you that name. May photo sa kwarta. Kay kuan. Pero All right now, BB Girl, na-collection ako. we're so excited to hear your birthday message for JN. Take it away, ma'am. Karay malas. Hello. Pwede pa ilisan ng music, may lang ko. Kuan, happy birthday, Jem. Musagot ka sa dili, part na dyan ko si mong childhood kay bugno kita perminti sa unay ng lula. And happy kay ko, kay dako ilang improvement kay pero wala dyan ako ano mo ko ni-improve ayun sa kanya akong height. Dayon, si Gian Manggo, nagdungan na niya og puya ilang lulo sa una, masigimik mahingot-hingotan ko niya, hingotan ko na ko siya, then magsumbagay mi, anak, hindi mi maglalis mi sa limpyuhon nilang lola, magkabuo ka ng siya, sa magkabog tubig, gikan sa puso, padarong sa siya, sa maglalis, yun mi, magsumbagay, yun mi na niya. Then basta dahan kay, then musugod ka sa dili, part na dyan ko si mong childhood, bala, sabi ha. Dayon, happy kay ko kay na-part ko sa mo ang pag-seminar ni mo sa unang katong kwan pa ka. Dayon, sa kong pagkuan, pasalamat po ko ni mo dyan kay o dili po tungod nimo, dili po ko makakatun sa life kay sa una po makita na ko nimo si Lula na ko po kay dako po ibig pasalamat nimo kay dako kay natabang nilang lulog Lula kay nakauban kanya perminti bisan pa man sa atong kabuluyagon sa una nilang Lula. Dayon ako wish nimo kay unta part isa ko sa mga pasahero nimo pohon sa imong airplane nimo masakyan. Dayon, happy birthday. I love you. Bala dili ko nimo love. There you go, ladies and gentlemen, once again, put your hands together for Ma'am BB Girl. Now next is Ms. Hazel Rabanan. Hello, Ms. Hazel. Palapakan po natin si Ms. Hazel. Ayun na, sa na lang to. Man yung magibutang, day. Ano is wrong? Mo to kung kanani ko ipabarog dia. Wala gyud mga una ni Raman. O dali akaw. Ay magdugay. Once again, I give you Ma'am Hazel Rabanan. Ma'am Hazel, your birthday message for the debutante. Kay Gian, happy birthday. So, salamat kayo sa Ginoo no nga naabot na yung kaning tungura karon nga nag-celebrate sa imong 10th birthday. Oh, nakapag yun ang imong mama. So, ang ako ang message ni mo is continue to be a blessing to others. Then, ayaw kalimpi kung kinsang gali ang mga tao nga nakakaluyo sa imong nakakakanod anahin mo ganap na dyan nga dalaga na. Congratulations! Ladies and gentlemen, once again, that was Ma'am Hazel Rabanan. Another Rabanal for this afternoon is Ma'am Joanne. Shall we all give a round of applause to Ma'am Joanne Rabanal? Makabalog yung tangan niya. Why absent ako? Matuyok na yung taon na to ang audience.
Ay, nag-breastfeed pa si ma'am. Alright, so let's move on to the next one. And I love... Sir. Ay, na si ma'am. Hello, Ma'am Joanne. Palakpakan naman natin si Ma'am Joanne. Hello. May hapon sa tanan. Sila binagyod ni mo, Inday Chia. Happy birthday. Akong wish ni mo nga magbinuotan ka. Bansa imo ang mama. O hinaot unta nga tagaan pa jud ka ug dagan pa kay mga birthday. Kung usap sa imong igagaw, nga wala dyan ka arin. Kung sa conflict, sorry kayo ha, nga wala ko kapanganda kay surprise man ay ni, huwag mo ka-inform ganiha. O akong wish ni mo nga, pagbinuutan lang dyan, hantod nga, makaabot man ganin mi nga, imo ming tagaan o kuan nga makasakay mi sa imong pagka makabot nimo imong mga pangandoy pasakya po din taon mi niya. O mao ra to, salamat. Ako lang niyang kuan nimo. Ipalawan na lang, ma'am. Ipalawan. Thank you, Ma'am Joanne. Murag ang gusto ni Ma'am Joanne magpalit siya ng eroplano ka. Kaya gusto din si Ma'am nga musakay. Thank you, Ma'am Joanne, for that. And now let's have, I love reading this name, Gagang Insect. Wala si Gagang. Muatuta ni Ma'am Wevina Ripolio. Oh, alright. Palakpakan po natin si Ma'am Wevina. I love her name, Wevina. Ganahan ko ka, nag-assist po ni Ma'am kay Kiangkon. Alright, thank you Ma'am Wevina. Kaya na Ma'am? Alright. Alright, I think we're already fixed that one. Sige ma'am, your message for our debutants. Those are some awesome photos. I'm sure you're going to see them. Get ready for Once again, ladies and gentlemen, nagpalakpakan po tayong lahat for Ma'am Wevina Repolio. Now, let's go to we have Ma'am Lita Huwaki. Alright. Magkiksuwan na sila ni Ma'am. Here we go. Okay. 4, 3, 2, 1. At this moment, Ma'am Lita is lighting the candle, and so we are now set to listen to her birthday message.
pwede mga yusa ka masigabong palagpakan for Ma'am Lita. G. Happy birthday. Na kanila siguro sa kahayag sa inyong kinabuhi. Naot yung biyutan ka, yung kakumain ka sa imong pagtuon. Nga, pag-lain pang katuligan sa kinabuhi. Salamat, happy birthday. There you have it, ladies and gentlemen. That was Ma'am Lita Joaquin. Salamat, ma'am, for that wisdom. Thank you for gracing the celebration. All right, now let's go to another Joaquin, and she is Ma'am Fermina Joaquin. Palapakan natin si Ma'am Fermina. Hello, maayong hapon sa tanan mo. Nahamang silbon siyan. Mabinigyan sa kuwang sayaan. Oo, naroasa na to. Kay nagawan. Especially yun sa kuwang mama. Ikaw kita ka ng silbon ma. Silbon siyan. Ikaw kita ka ng silbon siyan. Kaning bata si Gian. Atong last December, dito ni siya gisuroy sa iyang lulo sa side sa ni mama. Kay kaning bata, pura buyag, mura ko mi kaila ni man. Kato pa yung panahon na ko, awan ni Chan. So, Gian, ang akong iminsahe sa imuha, panahon sa imuhang karon ay ko na magiging sa pagkadalaga, ang ako alang iminsahe sa imuha na kuan kanang panahon no maguyab-uyab, dili lang yun di mo full jud nga makuan kag uyab kay do naman jud kay gipangandoy sa imong kinabuhi na hinaot nga kanang imong pangandoy mahimo ka nang matuman. Oh, happy birthday, Gian. Thank you so much, Ma'am Fermina, and I love that practical advice of yours. Grabe ka specific yun, ma'am. Salamat ka, Ma'am Fermina. And now let's go to Ma'am Annabel Delgado. Hi, before that one, the mother. Let's have Ma'am April Kate Mutia. Shall we all give a round of applause to Ma'am April? Nice to see you, Ma'am April. It's been a long time, Ma'am April, since our Lasal days. Alright. Palakpakan mo natin si Ma'am April. Hi, G! Happy birthday! Ako lang yun ma-storya sa iya is the biggest wish nga ako ma-storya sa iya is hopefully magkuyog na siya sa iya mama. Kaya medyo dugay-dugay natin na wala sila nagkuyog ka na lang, and God bless. The simplest yet the most powerful wish and prayer for this afternoon. Let's all give a round of applause for Ma'am April. And now another Mutia is Miss Geraldine Mutia. Palakpakan po natin si Ma'am Geraldine. Now pa-picture pa si Ma'am Geraldine. Alright. So let's proceed. Well, after ni Ma'am Geraldine, padayon sa pagpa-picture, Ma'am, muadto sa taning, or we badly need to wait for Ma'am Geraldine? I think she's done. Wala pa, Joy. Okay, now let's move on to the next one. We're so honored that he really graces this celebration of yours, my dear. And I am talking about a man of service. Let's put our hands together to Honorable Garda Son Mutia. Shall we all give him a round of applause? A blessed day, God. Despite of the hectic and busy schedule, you really grace and find time to be with us. Good afternoon. Palakpakan po natin once again, Honorable Garda Son Mutia. Kaso wala kami, ikaw nagsayaw. Ang roses o sayang. Wala istorya. Tarong ba?
Once again, ladies and gentlemen, mapalapakan po tayong lahat to Honorable Guard Son Mulia. Gian April. Hapit na pagpayo, April. Once again, happy birthday. Mulahan ka kayo kay di ka kalibot hindi ka tama happy birthday. Lahat kay mga nakay-inahan, nakay mga isunod, mahal ka nimo, kung ingon ba ang mga kaparantihan, kalibot nimo. Karoon na nagtampok sa ito. So, happy birthday and God bless. There you have it, ladies and gentlemen. Mapalapakan po tayong lahat. We have Honorable Guard Son Mulia. Thank you so much, Cons, for being with us this afternoon. Now, let's go back to Ma'am Geraldine. Palakpakan natin si Ma'am Geraldine. Ma'am Jen. Now, yes ma'am, but you have to give first ma'am your bill, your monetary blessing, then light the candle. Gimimorize na ni J.Ann ang Gcash. Charot. Alright ma'am G, here's the microphone. We really wanted to hear your birthday message. Happy birthday, Je. Lagi mingaw ko mangingoto ni mo, Je. Mag-inay din na ko malimtan ni mo, Je. Sa una, si Punon pag-ahay mo, kamong tulang ni Hinting, o ni Bingbing. Karon dakwan na, dalaging na kaayo. Yan na. So, I'm happy for you, Je. Tapos na kayo ko. Ayun, wish na ko, Je, nga. Madako ka nga. Still obedient sa imong parents. Ayun, ampun ako sa Ginoo nga imong dream sa imong kinabuhi is makabuot nimo, Je. Study hard and smart. Inubanan ang guidance sa Ginoo. God bless you, Je. There you have it, ladies and gentlemen. We have them Geraldine Mulia. Now, let's go to another candle giver and bill giver. Give it up for Honorable Edwin Ratarta. Let's all give him a round of applause. Palakpakan po natin si Honorable Edwin. Once again, isa pa pong masigabong palakpakan for Honorable Edwin Ratarta. Labi kayo yung ambisyon ba? So, challenge mo sa mga ginagay na yung mga iyan, mga inagaw, well, imo gining dinudun. Kay paninyon din eh. So, thank you. Happy birthday. Wow, thank you so much, sir. Once again, that was Sir Honorable Edwin Raterta. Now let's go to Sir Noel Benson de la Plaza. Let's all give them a round of applause. So, palakpakan po tayong lahat for Sir Noel. Happy birthday. Thank you. Diba? Effortless. Salamat, sir. Ingon nila, a man of few words is always a man of wisdom. Dako yung kaayo ito nga mensahe nga message ni Sir Noel. Ikaw rin yun sa tanan, sir, ang nakatouch sa among kinabuhi tungod sa imong mensahe. Salamat, Sir Noel. Effort pa naman kaayo ko. Grabe na kong taas-taas yun yung message ni Sir. Alright, now let's go to the next one. We have Engineer Shernan Invitation. Ibanez. Palakpak. Ay, wala si Sir Engineer. Alright.
is the one who welcomes us dearly. And so, she's also set and ready to give her monetary blessing at the same time, be the light of the life of Jayan. Give it up for Ma'am Nene Mutia. Ibig palakpakan mo tayong lahat for Ma'am Nene. Pwede tama? Akong wish ni Gian, kami ani saksi gid mi sa pagtubo gid aning bata. Since pagkataon, then pagka 2 years niya gibili ni siya sa akong mama o papa. Then nakasaksi gid mi ani niya unsa ang kinabuhi nga layo sa mama. Ang ako lang ang yubini mo Gian, ayaw ito kalimti mong lula o lolo kung anak is paraiso, no? Si mama, dili nakakita. Pero ikaw na sayod sa una, palangga kayo kanya. Layo kayong school, pero iya gining ihatod. No? Ay, naghilak ko. Uba na yung make-up. So, ang ako lang yung hangin ni mo, nga panahon, nga naanak ka sa hayahay. Ayaw pagpareha sa uban, ha? Ayaw pagsundugan ng uban, nga tuwa na sa habog, nalimot na siya sa iyang gitumban. Hinumdumi maya ang yung lula, panahon wala imong mama, si lula o si lulu gyud ang among malin mo, naghatag sa ilang ang pagpangga mo. Sa panahon, sa kagabihion, Pakuskos. feel gyud namo kung sa emptiness sa imong pagka. Wala diha imong mama, pero si lula o si lulu gyud ang nag-fill in sa tanang empty mo. So, ayaw kalimot sa imuhang unya puhon, responsibilidad sa atong mga owns, no? Hasta imong mama, isang paman sa panahon nga layo kaniya, pero love jud ka kaayos na imong mama, makita nimo karon ang iyang effort. So, ayaw kalimti. Kay ang uban na ba kay malimot kung mahayahay na. Ayaw gid pagsundog ni anak kay wala jud kay mahimong ugma kung malimot ka kung bisa ka gikan. So, daghang salamat o happy birthday, G! Yes, there you have it, ladies and gentlemen. Palakpakan po natin si Ma'am Gamay Nene. ra ni pero mulaghan na ni ha. Yes, thank Love you, you. ma'am, so much. Palakpakan po natin once again, Ma'am Nene Mutia. Alright. Ma'am Nene, actually, Jayan is the last out of those 18. But you know what? Here's one person who's ready and set to give you all the best in life. And she's your super woman, your hero, 24/7. And I think it is already evident how she loves you, despite of being so far, because she really works hard for your future. And so at this moment, she is about to give you not just the monetary blessings, not just the celebration, but the unconditional love. Gikan sa usang kainahan. Ladies and gentlemen, let's all give a round of applause to the beautiful mom of our debutant. Magpalakpakan ng tanan, usa ka bibog masigabong palakpakan for Mrs. Annabel Delgado. Let's all give her a round of applause. Now this is the moment of trust. First and foremost, thank you kayo sa tanan. Labi na sa akong sister. Siya number 1. Bisan na lang mga kunting problema, but hinahinay rason. Akong very supportive nga big brother. No, akong anak na big brother ni Gian. Thank you kayo ya. Usahay na ay mga disagreement ni mo. Usahay mo, kiraman po ka. And now, look at what's the result. Very nice kaayo. Thank you kayo sa tanan.
akong mga relatives, akong mga aunties, mga exoni, mama, father na ako. Sila dire for about 2 decades, karon pa nakikita. Kay mo ulit ko dire no sa pila na ka-basis mo ulit ko sa Pilipinas. Wala. Diretso lang ko sa Dumingan. As in, sa Balay Rajord, wala mga celebration. Wala. Ato ko sa mong sister nga dito ko nag murag siya ako second mom sa unang panahon. Ato ko sa iya iguro sa mga one day lang. Balik na po sa gawas. Muna life. Hindi akong kuan, akong eldest na mo. Tuwa sa isa side sa iyang father. Separate naman na sa ilang father. Nga karon, growing old, siya na yung nag-stand as a father sa iyang sister. Thank you kayo. Thank you kayo ya. Thank you very much jud kaayo. Sa akong mga ex-in-law sa Butuan City. Thank you sa nila, bisag wala sila dire, wala bisag isa nila. Thank you po sa ilang ila kong gi-welcome now as for the sake na lang sa akong mga kids. So manay amo ang history sa amo ang istorya sa amo ang family. Kaming tulo lang. And so karon mo ni akong bells. Bells na ako. Kini nga bells na ko lang ga. Ako na ning gikuan mo ha, gibaging na nakanako sayod na muduhan ni kuya. Kani akong bells, ako ning na di man mo nga nang election ko dito. As in, ano lang, kanang heartily given lang sa akong mga ka-colleagues dito sa akong gitrabahoan sa gawas. Hindi akong basahan ha, para at least mano nila. So, ako lang ikuan siya og euro, pero kamo na lang mo convert to peso. So, ang akong friend na si Naomi, hatag siya na kong 5 euro. Si Jenny po, 5 euro. Si Angeline, nagahatag siya na kong 10 euros. Peter, 10 euros. Si Pauline, 10 euros. Hilda, 10 euros. Jeanine, 10 euros. John, 33 euros. Marietta, 30 euros. Mike, about 100 euros. And ang iyang daughter ko, si Vicky, is 100 euros. A total of 323 euros. So, kamo na lang mag-convert to 62. To 62 peso. In total of pila? 18,000. So, Sana all. 323 times 62 pesos is the total of pila 18K. Okay. So, kanang hatag nimo, pag-ihap nimo basin kuwang, balance na lang na ha. Dili utang na ako. Sige. So, total of 18,000. Okay. 23 euros. 62, ano? Sa Pilipinas, mga 60 ra. 20,000. Oy, sa Pilipinas, 60 ra. Paliti kong cellphone. Okay, so, mo to ha. Okay. If hana kung kuwang, let me know. And my other, my other gift. Dili na siya bells, gift na niya siya. Wala ang gift niyo mo ha. Open it. Open. Usa ka necklace and one ring.
Okay, thank you very much. Wala na tuwa ko din ko pasalamat ang akong mother o father. Diha yun sila nagstay sa una sa baby pa siya. Until na nagtatigo na pa no, na sa taon gani na luwad ka na umay the blood ang pananaw sa akong mother. Thank you kayo mas sa imong sakripisyo ni Gian. So, Marata sir, thank you very much. There you have it, ladies and gentlemen. Once again, let's all give a round of applause to the mother of our debutante, Ma'am Annabel. Pwede mga yung sa kamasigabong palakpakan for the beautiful girl. I told you, payayamanin kita. Alright. Okay, so congratulations for that. At this moment, I would like to request our dear debutante to take her graceful exit for her second dress. So I want you, anak, to be there. For the meantime, mag-change ka muna for your second